This is Muriro on Monday on Star FM. Muriro on Monday. Brace yourself, it's a hard hat area. Star FM sounding good all the time. Thank you for making us your number one. And as always, on a day and time as this, we discuss issues keeping Zimbabweans awake at night. Hello and welcome. I am Linda Muriro. Now, for our discussion tonight, my introduction is a bit long, just so as to put everything into perspective and give our discussion for tonight some context. On the 12th of September this year, the Zimbabwe Republic Police, the ZRP, launched Operation Tame the Jungle, with the express objective being to return sanity on Zimbabwe's roads. The operation would have the support of other various statutory bodies, such as the Central Vehicle Registry Department, to ensure that no vehicles move around without number plates, and Zinara to check on unregistered and unlicensed vehicles. The main concern of the ZRP was the reckless conduct by pirate vehicles, Mushikashika, and some unregistered combis carrying passengers from undesignated points. The ZRP, in launching the operation, also noted that even licensed public vehicles are contributing to the chaos and congestion by loading and offloading passengers at undesignated points. Now, in the wake of the COVID-19 pandemic, government banned the operations of private combi players in the transport sector and revived the Zimbabwe United Passenger Company, ZUPCO, as a preventive measure to reduce the spread of coronavirus. The development resulted in ZUPCO being the major player in the transport system, as most COVID-19 control measures were relaxed. The government in 2022, through statutory instrument 213A of 2022, promulgated on 21 December 2022, allowed commuter omnibuses, the combis, back on the country's roads. Now, the return of private players came along with new challenges. With ZUPCO fully functional, most bus termini are under the control of the parastatal, and combi operators often at times are found wanting. It is nearly 2 months since Operation Tame the Jungle was launched, and a number of arrests have been made, but has there been any changes to the fortunes and safety of the traveling public on Zimbabwe's roads? Issues of the police turning a blind eye to Mshikashika, still using undesignated pickup points, have been reported. The inadequate number of ranks, the mafia-like control of some routes by police officers, the enormous amount of red tape in registering a public service vehicle, corruption by law enforcement agents extorting from desperate transport operators are some of the sore points that have been unearthed inadvertently by Operation Tame the Jungle. Tonight on the show, we delve deep into this hot topic. This is Muriro on Monday on Star FM. Muriro on Monday. Brace yourself, it's a hard hat area. And for my discussion, I'm joined in studio from the Ministry of Transport and Infrastructural Development, Assistant Commissioner Road Motor Transportation, Dzingai Mafusire. And I have in studio as well Zimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUDAC Commuter Services President Frederick Maguraminga, as well as a Greater Harare Association of Commuter Omnibus Operators, GACO Vice Chairperson Caleb Bepeta. Gentlemen, good evening and welcome to the show. Good evening, Linda. Thank you. Good. Thank you. We are hoping to be joined by Zimbabwe Republic Police National Spokesperson, Assistant Commissioner Paul Nyati, who had promised us that he would be in studio at the start of the show, but we are hoping that he will be with us shortly. Now, to begin with, Frederick, I will start with you. Can you tell us the update? What has it been like for your constituency as far as Operation Tame the Jungle is concerned? First and foremost, I want to start by thanking His Excellency the President for giving us this opportunity as private players to come back. It created employment, and we are also happy that both the Ministry of Transport and Local Government and other government institutions, they have welcomed the move. And what I can say right now is the Tame the Jungle operation has come with a need, and we welcome it as association or as an association, just because compliance is one of our major
priority. It's our priority because there is no a sound transport system and there is no professional organization without compliance. So as I speak, the challenge that we are having is whilst the mandate or the clear the objectives of the operation has been laid out and very clear to the public and both stakeholders, but what remains to be seen in some separated incidences is to see the compliant vehicles, compliant drivers, number one, being protected. Number two, we still have to see our enforcement in most cases finding our vehicles on the spot or else after impounding the vehicle, release them as early as possible in some stations. In some stations we are receiving very good cooperation where if our vehicle has been charged for excess, of which we know, even though we are supposed to be charged a spot fine and proceed with the journey without inconveniencing our precious passengers or commuters, we feel that if we go there or if the vehicle is impounded, we don't need to spend 2 days, 3 days, 1 week. These are some of the challenges that we are facing. And to be honest to the nation of Zimbabwe, our headache must not be for associations to follow up vehicles to police stations. Our headache is to make sure that our people arrive safely and happy. But now the issue that we are having on the ground is that in some cases we are busy following up vehicles which have been actually maybe sometimes impounded for maybe a driver without a retest, maybe an issue of excess, maybe an issue whereby the driver has picked up passengers where there is no bus stops. And number one, we don't have bus stops, but there is more concentration on the enforcement of bus stops. We don't have ranks, but we've got problems during this term, the Jamgo operation. We have not seen much. There are some objectives that have been left aside. For example, the marking of some other roads. For example, putting street lights. Because the operation is not only focusing on combating according to the objectives. It is also focusing on the roads, the lighting in the ranks, all those things. Because we were present in the meeting, so we continue to urge our partners, other stakeholders, government institutions, to also level the ground and also look to other issues that contribute to the menace in our roads. Right, hurukuro yatiri kuita pachirongwa nhasi ndenyaya yemafambiro everuzhinji yatinoti public transportation. As Zimbabwe strives to become an upper middle income economy by 2030, are our processes, our systems as far as public transportation is concerned being fine-tuned to reflect what an upper middle income economy looks like? Tiri kutaura nyaya dzecongestion mumaguta kunyanyanyanya muguta reHarare zvinova zviri kunzi authorities zviri kukonzereswa nemota dzemushikashika nemota dzemakombi. Ndo hurukuro yatiri kuita nhasi kuti timbonzwisisisa kuti operation yakalaunchwa neZimbabwe Republic Police yatisvitsa here patiri kuda kunge tichisvika. Patinotaura nyaya dzecongestion mumabhizimusi vanoti time is money. The time that people spend trying to maneuver from one point to the other inovayo ichidya munguva inofanira kunge ichiitwa mabasa emabhizimusi anovandudzira zveupfumi hwenyika nemamwe mabasa akasiyana siyana. Asi tiri kuona zvekare vemakombi ivavo vari kuwedzera panyaya dzecongestion. Saka nhasi taunza mastakeholders akasiyana mustudio kuti tinyatsonzwisisa. Pane nyaya dzekare dziri kubuda, nyaya dzeuori dzinonzi mapurisa acho vari kufanira kunge vachichengetedza mafambiro akanaka mumigwagwa. Ndivo zvakare vari kunzi ndivo vane makombi akawanda ari kufamba. Saka tinazvo zvekare mutauriri wemapurisa muno mustudio kuti vange vachitudza kuti zviri kufamba sei, vari kuzvigadzirisa sei nyaya idzi dziri kubuda. Saka tiri kuda kunzwa pfungwa dzako iwe mutereri uri kufamba pamigwagwa iyi, uri kutakurwa nemota idzi uchiona mamiriro akaita zvinhu. Namba dzedu dzinoti 0772 162 651. Tine mustudio mutauriri mukuru wemapurisa munyika ino Assistant Commissioner Paul Nyati. Tine zvakare vabva kuma association anomiririra
vakamirira vemakombi vanotakura veruzhinji vaFrederick Maguraminga vabva kuZudak Commuter Services navabepeta vabva kuGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators. Tine zvakare vabva kuRoad Motor Transportation inonzi RMT kuMinistry yeTransport and Infrastructural Development inopa marezinesi ekuti makombi afambe. Mr. Dzingai Mafusire saka ndiyo hurukuro yatiri kuita. Now coming to you Dzingai, tiri kunzwa kunzi unlicensed and registered combis and this and that. Can you just briefly take us through kuti mota izonzi ine kodzero yekutakura veruzhinji iwo makombi vana Gakwa vanana Zudak inofanira kunge ine mapepa akaita sei? What is the process like? If you could just briefly take us through that. Thank you, Linda. As Road Motor Transportation, we are responsible for the licensing of passenger transport operators, and one of the requirements is every operator should have an operator's license, and this license enables the operator to register the vehicle with Central Vehicle Registry. And also this license enables the operator to obtain a certificate of fitness and or certificate of roadworthiness. In terms of the authority to operate a particular vehicle on a particular route, every operator should have a route permit. And as part of the requirements, we expect the operator to have licensed and registered the vehicle. We expect the operator to have third-party motor vehicle insurance. We also require passenger liability insurance. These two insurance covers are a mandatory requirement in terms of the Road Traffic Act. And we also expect the operator to have a certificate of fitness. And we also expect the operator to have been allocated space at a particular rank within Harare, so to say. So in a nutshell, these are the requirements, and this is what we expect from the operators. Thank you. And Dzingai, just putting everything into perspective, these licenses and the permits that we're talking about, or maybe Frederick, you can come in. Zvese zvinoburitsa mari yakaita sei kuti mutereri anzwisise mari inoenda kuhurumende kana kuti kuhomwe yehurumende kuti kombi izonzi yave parodhi yakufamba. Pataurwa nyaya operators license, which I understand from our research is about valid for about 5 years. Mukataura imimi certificate of fitness issue a VID which is valid for 6 months. Then there's the route permit inobva ku RMT neimwe inobva ku the local authority. At what cost is it, Frederick, kutsonzi kombi yakumira ine mapepesa akakwana, mari inenge yabuda ichienda kuhomwe yehurumende ichienda zvekare kumakanzuro? First and foremost, we thank the Minister of Transport for clearing everything as the regulator. On the side of the council, we do have the council letter which authorizes somebody to ply in a certain route. And again, then on the side of the Ministry of Transport, the route authority, which is the route permit, it's $75 USD or equivalent Zim dollar. For the route authority and the operator's license, especially the operator's license, the ministry is here. They can clarify because we have got changes all the time because of the rate. They will actually highlight on that. So, but there are also charges at the VID for vehicle inspection. But they are perennial, maybe after 6 months. But these that we have highlighted, we have also maybe to note again, there is duplication, where the council is offering the same document that is being offered by the Minister of Transport. Yet somebody thinks that as a citizen who has complied, if you have complied with the RMT, you have complied with the Act. But you will still find out that the council will still come after you and say you don't have the letter. We feel that the council must only, it's a request, must only actually charge for the rank disc because they provide the ranks.
All right, so before we go into all that, maybe then, Caleb, what challenges are operators facing in complying with these requirements? Because one would think it seems, or it appears to be straightforward. Uchibva apa, urkwenda apa, as Dzingai was explaining, what challenges then is your constituency facing? Chichiri kuita kuti tizoita makombi ari kunzi navananyati nemapurisa ari kufamba asina mapepa aya. Zvii zviri kuita kuti mutadze kunge muchiita mapepa aya? Thank you, Linda. To start with, Linda, as operators, under the purview, let's say, of GACO, the registered associations, we don't face any challenges when it comes to getting documents for our vehicles, because as a requirement, for us to operate under an association, we've got to fulfill the obligations of having all the requirements that are supposed to be on your vehicle before it gets to carry people on the roads. So what we have is a problem with the police. Let's say when our combis are plying the routes and we've got overzealous or the bad apples amongst our police force that can impound fully registered vehicles for flimsy reasons, like say having excess of one passenger. With that very small issue, instead of issuing a ticket and having the operator pay a fine, they will go on to impound the vehicle. Like when the operation began, with problems with vehicles that were being impounded for over a week for such a flimsy reason. So that way, it was actually getting to be a disadvantage to operators who were fully compliant, because they were bearing the brunt of having to be arrested on flimsy charges, whilst those who didn't have anything, no documents at all, they were scot-free, running through the roads and making money. So in a way, we hope where we are now, we've seen improvements in as far as the operation is concerned, whereby the real Mshika operators who do not have documents are getting arrested. We are having now a reprieve after having so many meetings with the hierarchy of the police. We are happy that on the ground now, the police are knowing that our vehicles are moving with the right documents that they require. All right, and coming back to you, Dzingai, we know that public transportation falls under the purview of the Ministry of Transport, and more so the Ministry of Local Government and Public Works. What is the coordination like between your ministry and that of Public Works and Local Government? Kana tichitaura nyaya public transportation needs tinoza kuti mazupwa anofola under ministry yoyo ye Local Government and Public Works. Pane naurwa yaitwa yekunzi patakapinda mucovid marengi akapiwa akanoti akaliswa kune zupko zvinova zviri kukoza dambudziko ratasangana naro izvozvo rekuti makombi ari kunzi haasisina marengi ekuti ange achipaka. But we've seen continuously the RMT issuing out mapermits aya nemaoperators license. Chichiri kumboitika behind the scenes nekuti nyaya dzecongestion dzatiri kutaura nadzo dziri kubuda munyaya idzi, it is something that was discussed at that high level yecabinet kukatoitwa an interministerial task force to look into congestion. That is the seriousness of the issue. But what is the coordination like between your ministry and that of Local Government and Public Works? I can say the coordination is okay, but then you find that it's sometimes it's the city of Harare that then has to implement some of the decisions or the directives that are given by the Ministry of Local Government. I'll give you an example, like what Mr. Maguraminga explained. The lifting of the ban on private combis was done in 2022, and the Ministry of Local Government announced that it had submitted a legal instrument to govern urban transport operations, and we were told that these regulations were going to replicate the Bulawayo model. This is The Hub
with Linda. Is Zimbabwe's transport system reflective of an upper middle income economy, or are the systems being fine-tuned to reflect that as the country strives to achieve that vision by the year 2030? The Operation Tame the Jungle that police launched some 2 months ago, how far has it gone in achieving the objectives that were intended? Before I bring in Beckett Zingai Tichizoenda kuna police national spokesperson Assistant Commissioner Nyati, how many of your members kana uti makombi toti mu Harare mamuno vamuno shanda mimi as a Greater Harare Association of Commuter Omnibus Operators, how many compliant combis are there? Timangati pema numbers here, because today what we seek to then do is to look at the other side of the story. We've heard the story of combi operators causing mayhem on the roads, but the other unreported story is that the amount that operators are contributing as far as Homwe Yenyika is concerned, the monies that they churn out. Has the environment been made conducive for operators to carry out their activities in line with Nyika Inova Kwanevenevayo, ease of doing business? We've heard that plus or minus $500 is churned out by Combi Omnibus operators, as well as ensuring that we've got an efficient public transportation system. So how many of your operators are compliant? Just so we have an understanding of the figures. Right. In terms of GACO, under our GACO umbrella, I would say, because we are nearing at the 800 mark in terms of the combis under our purview, wholesomely all of them compliant. And then we go to, I'm not sure with my colleague in Zudak, but I think he's got slightly above us. He's above 1,000 combis. That's for here Harare. And other smaller associations, which I feel are also compliant. So we're talking of, in terms of numbers, let's look at 2,000 combis in Harare, which are compliant at the moment, right? With, of course, the Mshika-shikas. The unfortunate part, Linda, is we've got very good vehicles under Mshika-shikas, but why they don't want to put papers on their vehicles is a debate for another day. But they've got good quality vehicles to ferry passengers. But why they're compliant to get the documents, we don't know why. Right. But if they come in and we work together and we encourage them to have documents, I think we have sanity on our roads. Everyone will be compliant and will give less running around of the police looking for uncompliant vehicles, and there would be troublemakers on our roads, and we have trafficable roads. Thank you. Right. Now, Zengai, let's continue on that issue of coordination between the Ministry of Local Government and Public Works and that of Transport and Infrastructural Development as far as licensing of public service vehicles is concerned. Thank you, Linda. The point that I want to make is that whilst the Ministry of Local Government is there to provide oversight over the local authorities, we have also noted with concern that the ranking facilities that are currently being used by our operators are not, there isn't enough space, and besides the issue of space, the facilities are not up to standard, you see. So I can say the missing link here is the local authority, the city of Harare. But as government, as Ministry of Transport, imimi murku collecta mari while you shift the blame on the local authority, on the city of Harare. And just to mention this, we had invited or requested a representative from the city of Harare who had promised us they would send a representative to be part of the panel. But unfortunately, we have not such rep. And we were also hoping to have someone from the Ministry of Local Government and Public Works. But we are here with a representative from the Ministry
Ministry of Transport, the operators themselves, as well as National Police spokesperson. Imimi se urumende iri kutora mari yetanzwa plus or minus 500. Mari iri kubadarwa ku ministry kwenyu RMT. Pane mari operators license. It falls under the purview of your ministry. Pane mari route authority. Poita mari dzinoenda dzema fitness VID falls under Ministry of Transport. What are you doing, imimi, as Ministry of Transport, to contribute to this conducive environment in the facilities that you're saying are not there? Nemari dzese dzamuri kutora idzi kubva kuma operators dzingai. Okay, the issue of urban transport, Linda, it's under the purview of Ministry of Local Government, in particular the local authorities. The fees that we collect are, they are road user charges. We apply the user pay principle, and $125 US dollars equivalent for an operator's license that is valid for 3 years. Certainly, this is a reasonable charge, and $20 US dollars equivalent for certificate of fitness is also a very reasonable charge. But like I'm saying, it's very unfortunate that Sito Ferrari is not here to explain their side of the story and the exorbitant fees that they are also charging. But in terms of the fees that we collect, they go to the treasury, and these road user charges are meant to develop and maintain the road infrastructure that we have in the city and in the country. Right. Thank you very much for that, Zingai. Assistant Commissioner Nyati, can you give us an update of how far, what has been achieved during Operation Tame the Jungle? Thank you very much, Linda. Firstly, I want to say that before Operation Tame the Traffic Jungle started, we had an engagement process, an engagement with all the stakeholders who include ZUDAC, we include GACO, we include the Zimura, we include the Zinara, the local authorities. When we speak of local authorities, we are not only talking about Harare, but all local authorities in the country, because Operation Tame the Traffic Jungle was not focusing on Harare only, but the whole country. And the purpose of this operation, one was to do with congestion, secondly, the chaos on the country's roads, where we have had motorists driving against one way, going through red robots, some of them not display number plates. Yet the laws of the country are very clear in terms of the Vehicle Registration Licensing Act. No vehicle should be moving on the country's roads without displaying number plates. But surprisingly, both private and the public vehicles, we still have some moving on the country's roads without displaying number plates. And some of these vehicles are being used to commit robbery cases, to commit rape cases or kidnapping cases, and the police has had a challenge in tracking them. So this is the basis of Operation Tame the Traffic Jungle. And as of today, a total of 104,633 arrests have been made, and we have had 2,366 arrests being made for vehicles which operate on the country's roads without route authority or road service permits. And then we also have 31,141 arrests being made on illegal pirate taxis or mshikashika. And it is in the interest of the public not to board mshikashika or pirate. Why? One, they are not licensed to carry passengers. Two, they don't have insurance. Three, they are promoting chaos because they operate as Mombedze Mashang. They don't observe any road rules and regulations. They carry passengers anyway. They speed. And when people get injured, the government is there to come in and pay for those injured. When people die, the government is there to come in and pay for those injured or for those, deceased persons, because these cars are not insured. And you find, surprisingly, people will be crammed. Just imagine a Honda Fit vehicle carrying 10 people. And among the 10 people, you have 3 or 4 people at the front, including the driver. We can't allow a country like that. And when an accident happens, we start playing the blame game. So that's the basis of this operation.
And we are happy that when the operation started, the Central Vehicle Registry, through the Ministry of Transport and Infrastructure Development, they assured us that they've got adequate stocks of number plates. And for that, there's no reason whatsoever for any vehicle to be moving on the country's roads without displaying number plates. And also the transporters, I'm happy, the associations are here, they assured us that they've got adequate transport to carry passengers. That's why we are saying we will ensure that the law takes its course on Mushika or pirate taxis without any hesitation, without any form of compromise. And remember, the government has extended the duty-free facility to transporters. I know specifically for bus operators. So we also want to encourage the transporters under GACO, ZUDAC to also engage the relevant authorities so that they can also benefit under the scheme. In the process, they drive out pirate taxis or mshikashika. And then there is also the issue of remsheko vehicles, Linda. I'm happy Mr. Mafusire spoke about the need to move with the time, about the need to modernize the country's transport architecture. And here we also want, yes, the government is repairing roads. Yes, the government is working towards addressing the issue of chaos on the roads by having an electronic traffic management system, which also incorporates police and other sectors of the government. But we are also saying our transporters should lead by example. They must not wait for their vehicles to grow old. They must not wait for their vehicles to become a danger on the roads. But surprisingly, not only in Harare, we have ramshackle vehicles covered with cardboard boxes, no number plates, but carrying passengers. When an accident happens, we start playing the blame game. So we also want our transporters to lead by example. That's why we are saying currently we are happy with the engagement process which we have with the GACO, with the ZUDAC. We also want other associations to come on board. We are also happy with what the Blawayo operators are doing, because Blawayo, you have got Buta, you have got Chovambaiwa, who are also operating an association where we feel if all transporters in the country for the urban setup could do that, definitely it would be easy for the police to maintain law and order in the country. All right, thank you very much, Assistant Commissioner Nyati. How is the ZRP working with the two ministries in question, the Ministry of Transport and that of Local Government and Public Works? Panyadze marenga pama operator kuti havana pekunge vachirenga nekuti marenga akaliswa kuzupko asi vari kunge vachitora marezinesi wayo ataurwa nemapepa ese vanofamba naseke road ndofunga mukaona mota dzinoshandisa ruti yoyoyo dziri kunorenga ukoko tapfura pa flyover causing mayhem. It's a nightmare to navigate kufamba na Tungwiza road uchibva pa flyover nekuti maoperator ari kuti havana pekunge vachirenga kunyangwe vaine mapepa. Tanzwa Caleb achitaura kuti mapurisa maitiro acho even mota yacho ine mapepa muri kusunga zviri kufamba sei. Muri papo muchibva mapindura a claim that has been made, Assistant Commissioner Nyati, that police syndicates are running Harare's transport sector, and in particular according to what our reporters have seen on the ground, maroots anenge ana Sunningdale ari kutonzi ari kuranwa nemamafia emapurisa kuti ukaenda mota idzodzo hadzina marezinesi ari kutaurwa asi dzinenge dzichifamba mapurisa anotodzika ndio anotopinda mumotikari idzodzi idzi achifudza mota pama roadblocks. Mungade kutitaurira kuti zviri kufamba sei nenyaya yeuori uri kunzi uri kuitwa nemapurisa, where the operators have said that this confusion is conducive for police to continue carrying out these illegal activities. Chandoda kutaura veruzhinji ndechekudai command yeZimbabwe Republic Police ichitungamirirwa naCommissioner General weZimbabwe Republic Police, Commissioner General Matanga, haikurudzire nyaya yechoko muhomwe, haikurudzire nyaya yecorruption. Ndosaka muchiona kuti paoperation yeTame the Traffic jangu tasunga mapurisa. Tichitaura kudai vema-associations vanozviziva, tasunga mapurisa, vamwe vachona vane nyaya dziri kumatare dzimhosva, vamwe vari kufesa vangani mapurisa asungwa. Ndinoziva kuti tisu tapfuura mapurisa anopfuura vatanhatu vatasunga vanga vachiita zvechoko muhomwe. Uyezve panyaya dzekunzi pane mapurisa vane makombi kana kuti mushikashika, mutemo wedu kana kuti policy yeZimbabwe Republic Police hatibvumire mapurisa kuoperata makombi.
kana kuti pirate taxis. Saka chatinokumbira veruzhi, uyai nemashoko mutitaurire. Pare zvino izvi handingataura zvangu mupurisa umwe ari kutaurwa, ari kunzi iye anga achiti vanhu vese vasina mapepa. Ndofunga takabatsirwa nevema-association akaita sana Gako naZudak, vakatibatsira tichishanda tese, vakatiratidza kuti kune mumwe mupurisa muHarare anga achiti iye makombi ese asina mapepa, uyai kwandiri, moregister kwandiri, mupota muchipiwa vanhu $30 pakombi ega ega. Iye achizoita kunge makombi ndeake asi makombi asiri ake. Inyaya yatiri kuongorora, munhu iye takatomusunga mutemo wakuita basa rawo. Ndosaka tiri kuti makombi ese anooperate ngaaoperate pamutemo wenyika. Azvibatsire Linda kuti vanhu vanoda kutsvaga mari, vanhu vanoda kuita mabusiness, asi ivo havadi kutora mapepa akafanira ekuti vange vachimhanyisa kana kurana mabusiness. Ndosaka muchiona kuti imwe nyaya yatanga tichitaura paoperation Tame the Traffic Jungle, choro svondo rapera musi womuvhuro, kwanga kune road safety indaba yakaitwa neMinistry of Transport Infrastructure Development. Takataura nyaya yekuti mabusiness persons, hurumende iripo pakukubatsirai kuita mabusiness enyu, kuita mari, asi itai mari muchiteedzera mutemo. Musaite mari muchicompromise upenyu hwevanhu, muchitengesa upenyu hwevanhu. Ndo rimwe dambudziko ratinoda kuti isusu maZimbabweans munoshanda nesimba. Mukushanda nesimba imomo chiteedzerai mutemo. Hazvibatsiri kuita kombi inonotakura vanhu pamugwagwa pasina mapepa. Kana paita tsaona totanga kuti mapurisa havasi kuda basa rawo, ma-association kuti munhu anofanira kunge ari mu-association. Ndosa tiri kuti isu vanhu vese endai mu-association. Vema-association vamuchiona vanotibatsira. Kune mamwe makombi anodrive against one way anenge ane ma-association number, tinovapawo kuti vakomana tsvagai munhu wenyu. Kana kuti vamwe vacho vane mapepa vakabuda zviri kuitika, vamwe vacho vanobuda ma-association kuti vanotya mitemo yemu-association, asi vofamba vachipara mhosva aine stika rakanzi Gako kana kuti Zuda. Tinovapa kuti vakomana gadzirisaiwo tozotaura munhu iye hachisimo muGako. Saka nyaya hombe kuti munyika munake, vanhu ngavateedzere mutemo. Right, tiri pamutemo ipopo, Assistant Commissioner Nyati, ngatimbotaura panyaya yehuori iri kunzi mapurisa ari kuita. Who is policing the police? Nekuti mutsvakiridzo dzakaitwa nevatapi vedu venhau, mushure mekunge tanzwa mashoko akawanda, especially paroute. I will continue making reference to the Sunningdale route, which our reporters went on the ground kuti vange vachinyatsoongorora mapurisa, ma-syndicates emapurisa achinzi they are guarding route iyoyo nekuti vari kuti iri pedyo neCBD uye migwagwa yacho yakanaka, saka inoita kuti vakurumbidze kunge vachibata mari. Pachiitika zvakare confusion iri kunzi iripo iyi nenyaya yekunzi Zupco iri kunzi ndiyo ine mvumo yekunge ichishandisa marengi, saka pari zvino vemakombi havana marengi, and police are cashing in on this confusion and adding to this confusion. What are you doing? Who is policing the police? Nekuti ndikatarisa even mamessage ari kuya paWhatsApp ari kungoramba achitaura izvozvo zvekuti mapurisa ndo ari kukonzeresa hura. Hatisi kuona mota dzacho dzichisungwa. Vatapi venhau vedu vakaenda paground vaiti mota dzisina mapepa pamawindscreen dziri kufamba at the expense of dzacho idzodzo dzine mapepa, sekutaurwa kwaitwa naCaleb, dziri kuendesa mari kuhurumende plus or minus $500. Who is policing the police, Assistant Commissioner Nyati? Chekutanga, nyaya yeruti yekuSunningdale yoyo tichatoiongorora. Izvo ndoda kuvimbisa veruzhinji. Iri kunzi kune masyndicate kana kuti mafia iri kunzi ine mapurisa mukati. Iyoyo mangwana chaiye ndinenge ndichisvitsa kuhofisi kwaCommissioner General veZimbabwe Republic Police kuti iongororwe. Then chandoda kuti veruzhinji vazive zvekare, ndofunga mafusire vajekesa panapa. Zimbabwe Republic Police inoita enforce mitemo yenyika inogadzirwa mudare reparamende. Zimbabwe Republic Police haipe marengi ekutakurira vanhu. Marengi anopiwa nelocal authority. Ndosaka muchiona kuti pasvondo rapera patakasangana neMinistry of Transport Infrastructure Development paroad safety indaba, takataura nyaya yemarengi tikati vanhu vemalocal authorities gadzirisai nyaya yemarengi, nokuti zvimwe zvacho naLinda ndo zviri kukonzera kuti tiite cat and mouse game nevanhu vemakombi. Nokuti unoenda tombotasa muguta reHarare, woenda pana Robert Mugabe Robert Mugabe padhuze neEdgar Sapo, unowana pachitakurwa vanhu vakanzwa vachitora mari. Woenda kuna Seke Road, pachingopfuura paflyover pabridge paya, unowana vanhu vachitakura makombi achitakura vanhu vekanzuru vachitora mari. Saka tiri kuti vekanzuru ngavafambirane nenguva, ngavagadzirise nyaya yemarengi kuitira kuti anenge azoenda pasingabvumirwi, mapurisa vane kodzero yekunotora motikari iyoyo kuti iende kwainofanira kunge ichienda.
munhu iye haafaniri kunge achitombofamba mumugwagwa. Saka haisi nyaya inopedzwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police chete, aiwa, inoda malocal authority, inoda veministry of transport, inoda ivo vemaassociation vari muno mava kuti vataure neinzwi rakasimba kuitira kuti vemalocal authority vateerere, nokuti dzimwe nguva hazvibatsire kutora mari tisina kugadzirisa dambudziko rinenge riripo. Vanhu vozofunga kuti dambudziko riri kumapurisa, izvo aiwa, dambudziko harisi kumapurisa. Isusu panyaya yecorruption, I can speak with certainty, tinosunga mapurisa, hatidzokere kumasure, tinobatsirana, tine zvikwata zvinofamba zvichiongorora, ivo vanotibatsira, tofamba tichiongorora, even kana mukarasa vezaki chaivo veZimbabwe Anti-Corruption Commission vanotouya tichitobatsirana navo. Asi chekutanga chatoda kukurudzira muZimbabwe, vanhu ngatioparetei mabhizinesi edu zviri pamutemo, kwete kufamba wakaisa ka $20 ka $5 pativi kuti hainini yangu haiti mapepa ndinobatsirwa nemapurisa. Ndo vamuzoona vari kuzoita vatakuta kuti ndingazopesera ndataura kumazita emapurisa ari kusungwa iko zvino izvi. Vanga vachinzi ivo kune makomba akawanda, tikaenda paCopacabana, tikaenda kuna Samora Machel kuTotal, kune makomba anga akazara iko, kachinzi aya ndiye mupurisa. Ozoona aiwa haasi emupurisa, mupurisa ari kuiswa kufurandi nevanhu vari kuita corruption. Regai Timbo, toda kupa mukana kuvateereri vedu kuti vange vachipinda muchirongwa. Namba dzedu dzinoti 0772162651. Vamagora minga tichitora vateereri, dambudziko iri ringapere sei? Tiri kuona iyo cat and mouse iri kutaurwa naAssistant Commissioner Nyati, tarasikirwa neupenyu hwakawandisa. We have lost lives, dzema running battles emapurisa, zvinorwadza zvinodzimba moyo, makombi achinga achitiza mapurisa omhanya opposing direction iri kutaurwa vachirova vanhu, kurovera vanhu vanenge vachiyambuka zvavo migwagwa. Dambudziko iri sei risiri kupera? Nyaya dzeuhori dzemapurisa sei dzisiri kupera? Semaonero enyu emaoperators, where really is the challenge, Vamagora Minga? Nyaya inongoripo ndeyekuti number one, isusu vema-association will continue educating the uneducated in terms of compliance. Number two, the benefit of putting papers must be very clear. Munhu kana aisa mapepa ake anofanira kuwana benefit yekuita business. Kana aine mhosva diki oiswa fine yake, like zviri kutaura Vanyati, kuti munhu anenge aine mapepa anofanira kuti ashande. Ndo chinhu chekutanga, and that message must go down to the ground, because pane ma-foot soldiers, kune ma-commanders, they give very good orders, but paground zvinozonoitika, and iye ndiye anenge aine discretion yake yekuti motikari yaita over nemunhu one haina bin, iwewe hauna medical, mota ngaichienda inoimpoundwa. And nyaya iyoyo iri both sides. Ma-operators tinogara tichitaura, employ a driver with papers, employ a driver with the right age, employ a driver with the right experience. Why? Because this is a matter of life. Then ndo yapanyaya yemakete nemausi, mukatarisa nyaya ina kutanga nhasi, ndangotaura nechidimbo, marenki asati amuvwa kubva zvaakanga ari kare. Mukatarisa mune mishikashika mese Albion Resende akanga ari marenki. Ndo nzvimbo dzakajairwa nevanhu. Number one, dziri convenient, and what proximity kune vanhu kumabasa avo. Mukatarisa Robert Mugabe anenge akasviba kuti ndo nevanhu, mota dzisina bekufamba napo, pachokonzerwa congestion. Vanhu vachienda kuna 4th, vakura, vanorwara, vadiki nevana vachikoro vadiki vachinobata kuna 4th vachibva kuna Julius Nyerere. Ma-activities mazhinji anokutangira mu-CBD. Saka marenka aya Resende yaane over 10 years ichishandiswa nemishikashika pachiitwa business, mota dzine mapepa dzichiora dziri marenki, mapepa achi-expire. Sei dambudziko iri risiri kubatsirika? Ndopandira kuuya ipapa. Saka chinopedza dambudziko idzi, ma-associations haasi kupiwa ma-roles. Associations must be recognized, like in Bulawayo, be given roles. Toronga marengi, zvazvitora Vanyati, isu tinokwanisa kuronga marengi kuti Glenville inoda mota dzakati, Mabvuku inoda mota dzakati, Epworth inoda mota dzakati, Ruwa inoda mota dzakati. Mota idzodzo topuwa pekutakurira, toita make sure toenforce ma-affairs. Then kana tichinge tadaro dzoprotectwa, kwoitwa database rinopuwa station yega yega yeSebhabhu kana location. Saka, why are authorities failing to heed to that call? I remember as we were discussing in preparation for this show, Vamagora Minga, ndanga ndichikubvunza kuti mune here ma-members ye-association yenyu eZUDAC ari kuplaya route iri kunzi yanetsa yeSunningdale, muchitaura kuti veZUDAC vari kutonzi nemapurisa havapinde nekuti iruti yemapurisa. Ende mutsvakiridzo dzedu dzakaitwa nevatapi vedu venhau patori nemazita ema-association, and according to what we've researched, all the combis operating that route ndeyemapurisa. Chiri kuita kuti zvisabatike given the investment that you as operators are making kuendesa mari kuhomwe yenyika. Chiri kutonetsa ipapapa paita ma-interest mairi. Isusu ZRP is very clear
on issues. Then parakunoita vanouya nekuseri vari kuzobuda ava vane mainterest avo. Saka isusu tikaronga kunoku kune vamwe vanonoronga mumarengi vachironga nematauts vachironga nevasingadi kuisa mapepa, ivavo ndo vari kuzovhiringidza. Saka munoona kuti evinozvi mukatarisa ruti yechitungwisa yestaningdo, I can confirm tine maoperators akatoenda ikoko akaregister, tikastragula kuisa motikari ikabviswa stika zvikanzi hatidi kuonai pano, ende mota idzodzo dzinorengera pareri wapo some centimeters away from mapremises police. Saka ndopatiri kuti ipapo vanyati shuwa kutaura chokwadi kuti pari kutosungwa mapurisa. It's no longer something chekuti tinoda kublame police kana kuti yatohonye irida kugadziriswa yekutoti vanhu vari kuenda kunoinforsa vakutoda kutoti vave nemwoyo wekuinforsa to make sure that there is safety, there is compliance. Mukatarisa ruti yechitungwisa haina makombi ema-association inogo area pabridge repachitungwisa pakaoma iborder hapapindike kana mota isina mota dziri dzema-association. Kwedu kune 2 kakondofunga kune 3 here kunge 1 chaicho, but tarisai kuti nemota ngani. Why is it that we are not plying the route yechitungwisa? This is disadvantaging vanhu vekuchitungwisa. They deserve transport in a passenger insurance, in a driver ane mapepa. Isati problem driver akabatwa achinzi medical, tora medical. Kana usina defensive, tora defensive. And we are making it very clear and we are serious. Regai timbonzwa kune vateereri vedu vanova vanofamba netransport iyi vachiona izvi mumararamiro avari kuita. Star FM, good evening. Hello, Star FM, good evening. Hi, Linda. Good evening, you're through to the program. You can go ahead with your contribution. Thank you very much. I just need to emphasize what has just been said by the previous speaker about the Chitungwiza border post, Yato collection point. That has to be corrected. It's true, kuti rutiwe haifambike zvechokwadi. Then, maranks anofanira kuti awo assistant commissioner awo spokesperson wedu awo vandopinde tinted vehicle isingazikanwi yepolice. Ndoda kuti vaende pakona paJulius naRobert Mugabe, voenda zvakare pana Robson Manyika naJulius Nyerere, voenda paNoxim, voenda pana Samora naLeopold. Those ranks imota dzemapurisa chete chete. Mapurisa ari kuiswa ipapo, if you look at them, vari kutarisa zvinhu zviri silly zvisingabatsiri zvisingacontribute to safety one vachisiya motikari dzavo. All right, thank you very much for that. Let's take some more calls. 0772-162-651. Star FM, good evening. Okay, my contribution on this discussion assistant Konyata vanhu vamu spokesperson wemapurisa. Yes, it has been a contribution yataura kuti basically what he was just reiterating was the fact yekuti mutemo unoti zvakati about the corruption dzemapurisa. But has he really looked into what is exactly happening on the ground? This has become an obvious case yegonyere war iri nemapurisa. Star FM, good evening. Hello, yes, you can go ahead with your contribution. All right. Contribution yangu at least nanchida kuti ive a holistic approach kunyaya iyi. Timbotarisa masides ese enyaya considering issue mapurisa. Yes, worry wanyanya especially muHarare muzvatinoona whether tiripa mabasa or whatever. But pane issue yekuti ivo mapurisa achona raramo yavo yakambomirawo sei. Yaita kuti vasvike pakuda kuraramira pavanhu vanofange vachienforcera mitemo, of which it's something chokuti maybe assistant commissioner vagombondo addressa vamboita look into welfare yemapurisa avo. Kune zvimwe zvinhu zvokuti tinogona kunge tichingoataka nyaya yekungoti mapurisa ngaadai mapurisa ngaamire kuita zvakati, but vanewo zviri kumapushing factors anoda kuconsiderwa. So I'm just using a holistic approach. Then also tudzoka panyaya ye-enforcement yemitemo chaiyo. Unoona mupurisa achikwira mukombi, unotongozviziva kuti achingondosvika pakona pari kutambidzwa kamari achisa mupoketi zvotopera. I think nyaya ye-enforcement nyangwe kuri kuti zvinhu zvemarengi zvechi zvazogadziriswa, kana polisi ikasagara nevanhu vayo pasi yombovadzidzisa kuti chavaka-aplayira vachiti vawane basa chimbori chii. You need to go back nevanhu vechikuru, mapurisa echikuru agara muindustry vanenge vachitozviti tinotenda chaizvo. I think takunzwa toda kuti titore vamwe vateereri, as many callers as we can. Star FM, good evening. Yes, sir. Go ahead with your contribution.
All right, we've got a poor connection there. 0772162651. Ine ndisingazive zvangu kuti tobvumira here lawlessness nekuti vanhu vari kutambira mari shoma. Toti vanhu pindai mudzimba dzevanhu pazai mube zvekuti nekuti muri kutambira mari shoma. Ameno aya maonero angu. Ameno vedare vari muno umu. Should we allow lawlessness because mapurisa haasi kutambira saka ngavaite zvavo hori here. Nekuti tiri kuzviona, everyone can see this Vanyati. Unoti uri mumota mako uchizvifambira. Mota iri pamberi unotoona kuti avo mapurisa vakabata mabato and it's now every corner. Mapurisa apinda. Mota iyo yati fambe vakutonge vadzika. Ndofunga vanenge vaine zvavasotana imomomo and on. But I know you are dying to respond. Let's take some more callers. Star FM, hello? Hello, good evening. Good evening. You're through to the program. Go ahead with your contribution. Alright, contribution yangu nini kuna Vanyati kuti ngavatibatsirei especially mumarinkomo. Pane mamwe magroups emataudzano mari anovhiringidza even vema-association even vechi vakakwanisa kuti rein in on those people zvinotibatsirawo. All right, thank you very much for that. Vanyati, you can respond. Nyaya yecorruption tichida kutaura nachokwadi munyika yedu yeZimbabwe, it takes two to tango. That's why tikada kuenda paroad, tikada kuita analysis, tisina kushandisa ma-emotions, tisina kushandisa blame game. Dzimwe motikari paroad apa hadzifambe. Let's be honest about it. Last year taona kuti isusu tiri kungosunga mapurisa nyaya yecorruption yoramba ichingotaurika. Takati alright, ngatichibatai vese. You know what, Linda? Takasunga over 500 drivers throughout the country vanga vachifamba vachipa mapurisa choko muhomwe. That's why I'm saying nyaya yecorruption ndeyedu tese. Haisi one department, haisi one office, ndeyedu tese eZimbabwe. And then yes, Linda, no Linda, let me speak, Linda. Then wozoona mukaenda paroad, how many people are traveling nemotikari dzisina mapepa vanoda kunegotiate for safe passage? They are promoting corruption. This is a fact. Then how many cars dzamuri kutaura makombi dziri muhara? Ime varume vari kutaura kuti vane 2000 kombis, but mambobvunza vamafusire, nai vamafusire makombi ari registered muhara ari mangani? Some they say 6,000, some they say 10,000. So which means if we are to go by what these guys have said, they have said 2,000 kombis, which means we have got between 4,000 to 6,000 or 8,000 kombis dzisina mapepa. And so which means these guys are promoting corruption. This is a fact. So we need to look into the elephant in the room. Elephant in the room, todila ne police side, todila ne transporters. Mkoma vaya vataura ne holistic approach. I agree with him. Let us have a holistic approach in terms of fighting corruption in our country, so that we move away from this philosophy of playing the blame game. Because to be honest, some of our transporters, speaking from experience as a police officer, I will blame them. Some of them, tikada kudhila ne corruption, they will say, Vanyati mautikanganisira. This is in fact, Linda. I'm saying it publicly. They will say, Vanyati mautikanganisira basa. Isusu nemapurisa pamugwagwa tinonzwisisana, tinotaurirana. Zvamakuita Vanyati hazvisina kunaka. Hazvina kunaka, isu want to fight corruption. So that's why I'm saying it takes two to tango. Yes, it takes two to tango. Assistant Commissioner Nyati Asika, mapurisa ndo mareferika arikuridza whistle to say aiwa apa pachikorwa mtemo. Saka vanogoridza pito say varivo vari involved. They are the referee, they are the players, they are the substitute, they are everything. But allow Vabebeta to come in and respond before he comes to this. in, Linda, are you aware kuti tine mateams vamwe asingatozikanwi nemapurisa ari kuoperate? Saka sei matambudziko asiri kupera Vanyati, going by what the listeners are saying as they are calling. We are seeing these things happening, Vanyati. Linda, let's face reality here. The issue of chaos on the country's roads, the issue of congestion, it will not end in a day. It will not end in a week. It will not end. It's a process. That's why we are saying we now need to embrace what the government is advocating for, to limit human interface and focus more on electronic traffic management system. It's work in progress. And what is good about this system is does not know a person. Whether it's Linda, whether it's Ascomyard, whether it's Mr. Mafusere, whether it's Bebeta, when you have committed a crime, you have committed a crime. And there are control rooms where everything will be monitored. Certainly, the government is moving towards that. But as we move towards that, we also want our transporters to be upright. There is no need, there is no, excuse for one to be in the transport sector. You don't want to comply with the country's laws. Right. The same applies to police officers. When somebody joins the police, he applied
to be a policeman who observes and enforces the country's laws. The moment they engage in corruption, then they need to be checked out. Indeed, and we do not condone lawlessness and disorder on this show as a station, and azvitotendero hatisi kuzvida. Ndosaka ndati kune muteereri afona vanhu vochipaza here tochiti vanhu pazai dzimba dzevanhu mube nekuti mazotambira mari dzakadini. We will not tolerate or condone such. Bepeta, you can just come in and we conclude the show. Linda, this is an issue of the rank disc that we pay for as an operator to the city council, and we are not getting the service that we are paying for. Because by paying for a rank disc, it means my combi will have space to park within the CBD of Harare, to where it will have to ferry passengers to their destinations of choice. But that is not happening. And at the same time, with the few ranks that do exist at the moment, there's not enough lighting, there's no toilets. Like the rank discs that the ranks that my colleague Mr. Maguraminga alluded to, that are along streets, right, like Resende and Rupert Mugabe. You can't really say it's a rank because it needs to have facilities. So those areas don't have facilities like toilets, no lighting, no space for the vehicles to park and pick up passengers. What are the authorities saying regards these concerns, Caleb? Pamunenga mchita hurukuroidzi ne Ministry of Transport, ne Ministry of Local Government and Public Works, ne mamwe ma stakeholders anosanganisira ZRP. Zviri kunzi chiko kuti matambudziko aya agadzirike. Nekuti takatuma zvekare vatapi vedu venhau vakaenda ku RMT kwana dzingai uku kukaonekwa kuine queue ema operators akawanda. So we believe that the operators are complying, but why are we not then seeing the services that align with the monies that operators are paying for? True. It is the service where the problem is at the moment. I don't know what is the limiting factor, because the money we are paying for it, as you have come up with the figures, the 500 plus that an operator is having to part with to have these services. But unfortunately, I don't know why the city council is not providing space for the vehicles to park. And I can cite a situation where the combis at the charge office rank had gone down to use an open space in Braeside as a holding bay on their own. But unfortunately, because there are no facilities in that space, they ended up having problems with the residents around that area. So the police had to chase them away. But look, they were trying to come up with an innovative idea of decongesting the city. They are moving to an open space to park and then come and load when it is their chance to do so. But unfortunately, the authorities would not allow it. What I thought could have made sense was for the city council to move in with movable toilets, to bring them to on site and use what the initiative that the drivers had come up with to go and park in an open space, just to alleviate the problem of renting space in the city, and also helping in decongesting the city at the same time. But why that was shut down, we don't know. Let's read some of the messages that has come through. This is from a listener whose number ends with 875. Linda, my wife was ran over by a combi driver, caught and released. I made a police report on the 21st of October. Up to now, nothing has been done. I have the name of the police I made the report to. And the listener whose number ends with 104 says Vanyati is not doing justice. How can he say it takes two to tango? We are fighting against police corruption here. And someone says, frankly speaking, ZRP is well known for its highest level of corruption. They have a very huge appetite of money, to an extent of forgetting that they are the law enforcers. Takamirira kuona kuti ana pane zita rataurwa, which I will not mention, vachatongwa here kana kuti vachangosiiwa. And someone says, Linda, some police officers are culprits, thieves and robbers, so hakuna kwatiri kuenda nevanhu vane huori. This is from Mr. Ntowa. And another listener comes through and they're saying, senge pasaning tilipapo vanyati ngava paende makombi ese ane mazita eipapo nde mapurisa mukatarisa mapepa iwayo, makombi iwayo hana mapepa pama windscreen. And someone says, tell us about the rank marshal who can select who to load in the ranks and also can chase you even if you have papers. Then I think the last message I'll read is vanyati ngavataure zvine time frames, 5 years tichingoti it's work in progress here. And just to agree with this listener vanyati, we've had this conversation for the longest time on a show that I used to do in the City Watch. You were regular as we would talk about nyadzema
cat and mouse games emapurisa nemakombi operators. Tine muteereri ari kuuya ari kuti akarasikirwa neupenyu hwemudzimai wake. We've seen even vana vezvikoro tichishaikirwa nevana future yenyika ino vachitiza mapurisa, makombi anenge achitiza mapurisa. Zvogadziriswa sei mapurisa muri kutadza kupedza dambudziko iri riri kuramba richitaurwa? Tanzwa vateereri vafona. Asi musati mapindura, ndoda kuzokupai mukana wekupindura nekuti taakutopeta chirongwa chedu. Tichidzokera kuna Dzingai, your parting remarks. How are you? What are you doing to ensure that you are really improving the ease of doing business kuma operators? Nekuti nhasi tati tiri kuda kumboongorora rimwe divi risingatariswe nezvazvo panotaurwa nyaya dzetransportation, kunzi makombi azodai. Tikatarisa kuti kune rimwe divi rekuti makombi iwayo ndivana muzvinabhizimusi, hurumende kuburikidza nemukuru wenyika iri kuti nyika inovakwa nevene vayo. Tiri kuona maoperators ari kusimuka achivandudza zvemabhizimusi nekuzviitira, achisimudza zvakare ikonomi, vachikontributa mari iri kuuya kumaofisi enyu kuburikidzwa nekunyaya dzemaresidence mapermits nemaoperators license iwayo. Whilst you shift blame on the Harare City Council, tikaongorora tiri kutoona kuti mari yakawanda iri kutotorwa nehurumende through RMT inofola under Ministry of Transport. Operators license ipepa pazvizviro rinoda mari, fitness yekuVID inoda mari, route authority yakazvimirira yega inoda mari. There are 3 to 4 documents dziri kubhadharwa mari nemaoperators dzinofola under Ministry of Transport. Muri kuchiita sei to create a conducive environment for these operators to flourish nemari yavari kuunza, and in line with promoting an efficient transport system towards Vision 2030? Thank you, Linda. As a ministry, we have launched an integrated transport management information system, and this system is really assisting us as a ministry, and the operators have also derived certain benefits from this system in terms of a reduced turnaround time, in terms of the time that we take to process these documents and licenses. And most importantly for us, this system has established an electronic link, integration. We are now connected with Zinara, VID, Insurance Council of Zimbabwe, and also CVR. So this system is also helped to improve the compliance level, but then what is resonated in our discussion is the need to improve the traffic law enforcement capacity by embracing ICT and other digital technologies to record traffic violations, to enforce certain things. And I would like to urge other licensing authorities, including the local authorities, to also come on board this robust integrated electronic transport management system. All right, Caleb, your parting remarks? Why did the new driver license not repeal the issue of the retest under the SI 168 of 2006 and then align it with the SADC licensing, as well as the need for DDC, eye and medical test as part of the new licensing requirement into one law? With the PSV driver's license, professional as it is being made to expire after 2 or 3 years is initially proposed. This is for Mr. Mafusere to consider as we leave this room. Thank you. Mama Guraminga, tichava pavanyati kuti vatipetere chirongwa. Chekutanga ndoda kuti ngoti minister vetransport ngavarambe vaine mwoyo vari kuita kusangana nemastakeholders uye nekuronga maindaba zvinobatsira. Chechipiri, kumapurisa tiri kukumbira kuti nyaya yemasyndicates ngaipere. Patotal padeclare kuti munhu ari mukoti hapachatofanira kutenge pakatomira motikari. Pakwana benjuku atakutotaura nekuti tistiriko nekuti pabasa iri hatisi kutya ende hatisi kudzokera kumashure, zviri kuurayisa vanhu vakawandisa. So ngapasaonekwa pakamira motikari futi, then toprotecta vari compliant. Mota inenge yaonekwa ine mhosva inokwanisa kunyorerwa fine, yoitwa masport fines. Saka tiri kukumbirawo masport fines. Isusu hedu vePSV tsvakiridza yatiri kuita nekuti motikari iri kuzonoimpound kwa vanhu voburuka vopedzisa netsoka hazvomiri zvakanaka. Chokupedzesera pane compliance yemadrivers like zvambotaurwawo izvozvi. Minister vetransport vakatitaurira vakati no, mitemo inenge yashungurudza vanhu, the president
our president is a listening president. Ngaigadziriswe vakanota nyaya yeretest. Saka chatamirira ndechekuti legal department reministry of transport tichasvika ikoko tichinopusha kuti mutemo weretest uchibiswa, nekuti takataurana tikati no, hausisiri mutemo uchiri kukonzera kuti vanhu vaimprove maskills. Ndovanga ndozvatingataura nekanzuru tiri kuda marengi akanangomirira kutora mari, dhoo rekutora mari ndo rakavhurwa. Uku kwekuti timutipe marengi hakuna. Alright, Vanyati tichipedza chirongwa. Ndiri kukupai 1 minute Vanyati yekuti mutaure zviso zvamuda kutaura. MuZimbabwe mune mitemo yedu inogadzirwa muparamendi. Saka ndikuti chekutanga ndoda kuti mabhizinesi, vanhu vedu vana muzvina bhizinesi mutransport sector ngavaite zviri pamutemo. Motikari ngadzive nemapepa. Motikari kana dzine mapepa, ndinokuvimbisa veruzhinji hationi takaita dambudziko recorruption mumugwagwa. Chechipiri, mupurisa anenge apara mhosva anongotongwa nemhosva yake yaapara. Zvina basa kuti ndiye Asco Munyati here ndiani, anongotongwa nemhosva yake. That's why muchona dzimwe nyaya mukadziverenga mapepa nawo munodziona dzirimo. Asi vanhu kana vane mashoko avainawo avanoti pana ngana ari kuita zvakati, tipei mashoko iwawo moona kuti tinotadza here kutora action. Zvese zviri kutaura zvokunzi muHarare muri kunetsa inyaya dzatoda kutoti vivo vemasosi ngavauye vatipe mashoko. Ndinovimbisa veruzhinji vakatipa mashoko tinogadzirisa, tinosunga mapurisa acho vari kuti vane makombi, tinosunga mapurisa acho vari kuti vane mapirate taxis. Asi zveruti yekuSunningdom muchaona zvatichaita. Tichada kuongorora makombi aya, handidi kuti ndimboita zvechivande. Tichaongorora makombi ega inofamba kuSunningdom. Vamafusire varipo vachatibatsira. Ndiani? Yakanyorwa muzita raani? Iri kumbofamba muridzi wayo anogara kupi? Toda kumuona muridzi iyowo so that vanhu vazvoone kuti mapurisa hatina chatinovanza isusu. Kana panzipo pane makombi ari kunetsa, kana kuna Robert Mugabe kwataurwa uko, kana kanzi ndeye mapurisa, tichaongorora makombi anomira ipapo toona kuti mazita aivanhu akanyorwa pamakombi aya ndivanani, tokombeya nezviri kuMinistry of Transport kwana Wamafusire ndo zviri kuitika here kuti kombi ndeye yaVanyati. Kana isipo, kana kuti mupurisa akabereka munhu akabereka ndiani. Ndataura iko zvinezvi ndikati isusu takaona paCopacabana, tikaona paTotal kuna Samora kuti kune vanhu vanoda chitsotsi, havadi kuopareta mabhizinesi zviri pamutemo, vanga vane makombi vanga vachida kuberekwa nemapurisa. Mapurisa iwawo vakatopara mhosva vane nyaya dziri kumatare edzimhosva. Saka tiri kuti vanhu veZimbabwe, hurumende inoda kukubatsirai. Vision 2030 haiitwe kana kubudirira nechitsotsi, inobudirira nekushanda nechisimba vanhu vachiteedzera mutemo. I would like to thank you very much, Assistant Commissioner Paul Nyati, ZRP National Police Spokesperson, who was here with Frederick Maguraminga from Zudak Commuter Services, as well as Caleb Bepeta from the Greater Harare Association of Commuter Omnibus Operators. They were here as well with Mr. Fusire, Zingai Fusire from the Ministry of Transport and Infrastructural Development. Many thanks to my producer Tanyara Zwagutaura. Until next time, it is goodbye for now. You've been listening to Muriro on Monday. Join us again next time on Star FM.